Insan zini. Nakater de bayulayasai, eni kater de karmasik bur evren, dejolni? Gunluk karalara misdan en daran hayalaramais, en guklo duigula misdan en gizli corcula rimazakater herse, o enanalmaz organ en isen sekalinier. Peki, bu muazzam guku ve hasasayeti nasal anlaris? Es tam de bu noktata, psikologi dunyasi divre girier. Insan rahunan, dusan celerin in ve davraneslarin in bu devesa okianusana dalmaya hazar misanais? Haiti, Sir Perdicini Aralayalam ve bu hikan verisai kes burlik sikalam. Peki, tam olarak nieder bu psychologi? Temalind, o sadisakil ve davranasan bilimsalin selamesider. In Sandlerin neden dusan duganu, hiseta geni ve davrandagini anlamaya kalasan dynamic bur alan. Tipki bur dedektif jibi, psychologler de zinen labyrinthlerend ipuklarier, bilinkli ve bilinkalti shirklaren nasalis ladigini kosmikalisar. Hyadamnesi yon lenderin goranmez guklari ortaya sikermak isenadata bur bilmasi kosmek jibadir. Bu hikan verisai yalkuluk, sadis akademisi in larisen dejel, her biramaz isen kendi dunyamizi aiden laten bur funer jibadir. Psychologi kavrami, modern bur bilim dali olarak yeni alsade, insan zanini and lama kabasi binlersil once seen dayanier. Antik Yunan filosoflari, rohan ve aklan dagasini sordulayan ilk bayak dusuner lurti. Platondan aristoya kater, rohan alam suzlagu, biljanin kinagi ve duigularin guku jibi temel sorular userind kafa yorjular. Bueski biljlik, bagunko anla yisamizin temel taslarini olusterdu. Omler, modern psychologinen ilk tohamlarini atten, zinin sansas geismin ilk atami sasirka atten on kulurti. Ankak psychologinen jursek bilim solyel kulagu, 19. Uzielen san Lorinda Buslati. 1879 Foot de Almanianin Leipzig Sarand, Wilhelm von Dunyanin ilk Psychologie Laboratorini Cordu. Bu, zinnenartig falsify speculationlerin otzien jessup, controlla de Nederland Selenebula CG an lamina geliordu. Insindeni imani systemli ber si kilda alk my kalisen bu adamler, inanalmaz ber donum nocticidi. Vund ve ogren silari, zihinsel shuraclari parkalarina ierarak, bilinsen yapi taslarini an lamia calistalar. Bujer secten devrim nitelligend ber baslanjikti. Vuntun laborachaverenden sanra, psychologi farkli du sunsokalarina erildi ve her biri zinin farkli ber yanunu verdulati. Yapisalsalik, bilinsen temel unsur larini an lamia kalisirkan, islev selsalik zinin adaptif islevlarine oda klandi. Sanra davranisalik geldi, sadis goslam lenabular davranislari in selamenin onemli oldugunu savundu. Sakanalas ise bilinkdizinin gukunu ortaya sakardi. Her biri, insan zinin der benzerzis ber pensura akarak, bu karmasik yapi anlamamiza bayak katkiler siglati. Adata, her biri farkli ber mersekel zin bakir lardi ve hepsi berberinden degerlidi. Simdi, insan zininin en darin, en gazemli katman larina inalam, sakanalitik yaklasam. Buakim, ozalikel Sigmund Freud kalas molerala biliner ve bilinkdisi zinin davranis laramizi eni denli et kiladigeni virgular. Basterilmus analar, kokukluk deni imlari ve ixil katas malarin kisiligamizi sekalender mediki rolunu in sealer. Bilinkdizen in ruular, dilsert melari ve sembalar arasiligula kendini nasal gosterdigeni ortaya koyer. Adata, zanimazin buzdaginin su altandakio devesa kizmini kes sikmak jibadir. Bu, zinin uzianin altinde yatin surler userin in analmaz ber bakis asasai sooner. Psychodynamic yaklasima ber tepki olarak, davranisalik yuxalais jekti. Ivan Pavlovun kosalanma dinalari v bf skinnerin idimzil kosalanma kalasmolari, sadis goslan lenabular davranislara odaklanmanin onemani virgulati. Ixil zihinsel shurkler urin, savrisel uyaranlerin ve pekistereklerin davranis laramizi nasal sekalender digeni in seladiler. Ber davranis in nasalogrenal digeni, nasal surderal duguno via nasal yakol duguno anlamek, psychologi yepiani, samat ber boyat kazendirti. Jersekten de, zinin kara kutuol duguno idia eden bu yaklasam,
Bambaska Berdunyanin Capillarini Aralati. Daha Sanra, Zinin Karakutasunu Tekrar Akan Bilasil Devrim Geldi. Bilgisayarların yükselisal birlikt, psikologlar insan zanini bilgi ilim sistemi olarak gormay basladalar. Nasal dikkadatijimiz, nasal hatırlatıcımız, nasal problem dugumuz ve nasal dilogrendicimiz gibi şirkler mersek altine alindi. Bu yaklasım, dusan salarimizin, enklerimizin ve beklentilerimizin davranışlarimizi nasal etkiladicini virgulati. Modern psychologinin en etkili alanlarından biri halen geldi ve ic dünyamızın bu inanılmaz isliasini keşfetmek gerçekten hikan verisi. Ve şimdi, insan dogasının en parlak yanun odaklanan insansal yaklaşıma geçelim. Abraham Maslow v. Carl Rogers gibi düşünürler, biriyen potansiyelin, Oscar Iradizin v. Kendini Gerçekleştirmezsine vurgu yaptılar. Bu yaklaşım, her biriyen benzersiz olduğunu, ve gelizim kapasitesine sahip olduğunu savunur. Sorunlara odaklanmak yerine, insanın guklu yanlarını ve hayatındaki anlamı bulma kabasini ön plana çıkarır. Bu, insani tüm karmaşıklıcıyla kokaklayan, umut ve potansiyel dolu inanılmaz bir perspektif sunuyor. Psikoloji dünyası, sadis soyut kavramlarla degil, somut organımız olan beyanal yakından ilgili. Neuropsikoloji, beyin yapılarının ve işlevlerinin davranışlarımızı, düşüncelerimizi ve duygularımızı nasıl etkiladığını inceler. Beyin görüntüleme teknikleri sayesinde, artık hangi beyin bulgularının hangi zihinsel şirklerden sorumlu olduğunu inanılmaz bir detayla görebiliyoruz. Bu, zihin beden beglantisini hikalmatıcı kadar asık bir şekilde anlamamızı sağlıyor. Neurobilim ve psikolojinin bu mutizm birleşimi, gelişeceksin kapillarini aralayara data. İnsan sadis simdiki anında var olan bir varlık degil, aynı zamanda sürekli gelişen bir organizma. Gelişim psikolojisi, dogumdan alyum kadar yazım boya meydana gelen fiziksel, bilimsel ve sosyoduygusal değişiklikleri inceler. Bebeklikten yaslaliga kadar her donman kendine özgü zorluklarını, donum noktalarını ve gelişimsel görevlerini araştırır. Kokukluk kci trabmalarının ve urgenlik donumundaki kimlik arayışlarının yetişkin yaşamamızı nasıl etkiladığını anlamamıza yardımcı olur. Bu, adeta bir zaman yolculuğuna çıkarak insan hayatının tüm evrelerini keşfetmek gibidir. İnsanlar olarak bizler, sosyal varlıklarız. Çevremizdeki insanlar, kültürümüz ve toplum, kim olduğumu ve nasıl davranacağımızı derinden etkiler. Sosyal psikoloji, bireylerin değerlerinin varlığından nasıl etkilendiğini inceler. Grup baskisi, anyarcılar, liderlik, sekasilik ve gibi konuları ilerler. Neden kalabalık isin farklı davranacağımızı, neden batsi gruplara ait hissedeceğimizi ve neden belirli liderleri takip edeceğimizi anlamamızı sağlar. Bu alan, insan beglantilarının ve etkileşimlerinin karmaşık dansini gözler onun sürüyor, gerçekten bayılayası. Hepimiz benzersiz, değil mi? İşte bu benzersizliği, kişilik psikolojisi inceliyor. Her birimizin kendine özgü düşünce, duygu ve davranış kalıplarını, yani kişilicimizi nasıl geliştirdiğimizi anlamaya çalışır. Neden batsi insanlar masura perestken, değerleri daha istonuk? Neden bazıları iyimserken, değerleri daha temkinli? Genetikten kokukluk deneyimlerin kadar birçok faktörün kişilicimizi şekillendirdiğini keşfederiz. Kendi ic dünyamızı ve başkalarının farklılıklarını kabul etmemizi sağlayan inanılmaz bir keşif alanı. Duygularımız ve motivasyonlarımız, hayatımızın adeta yakidi. Mutluluk, üzüntü, öfke, korku. Bu guklu hisler, davranışlarımızı nasıl etkiler? Peki, bizi herkes cesarin, hedeflerimiz ulaşmamızı sağlayan oiksel guc, motivasyon nedir? Aklik, susuzluk gibi temel biyolojik ihtiyaclardan, basari arzusu via 8 olma ihtiyası gibi karmaşık psikolojik dürtülara kadar, motivasyon teorileri insani nayan herkes cesaredicini anlamaya çalışır. Bu, bizi biz yapan oiksel kavilsimi anlamak isin harika bir yolculuk.
Modern Yasemin Casanilmas Ber Parkasai, Strez. Peki, buixil ve disel bascular zinimis ve bedenimis userin nasal ber etki yaratier? Psychology, Strezin physiologic tepkilarini, bilisalid kilarini ve ruzel sonoclarini and sealer. V enonemlisai, stressel siglicli ber sikilda basas sigma stratagilarini gelastereres. Farkandalic, Jevsim techniclari, social destek v problem cousin besserilari jibi yantumler, strisai yunterek daha derinkli alma mizi sagler. Bu, Hayatan zorlaklari karsasinda iacta calibilmek isen piskologi dunyasanin by sundugu in analmazara klarder. Zihinsel saglik, physicsel saglik kater one emliter, ankak kogu zaman gaz arti edeler. Nays ki, psychology sasin zihinsel saglik kanasunda farkandalik gitarek artier. Depression, anxiety, bipolar bozaklug jibi durumler artik daha the anla cilier ve destek arayan insanlara daha fazla kanak sunyaluir. Toplum olarak zihinsel sagligen onemini kavradika, damvilama azalier ve yardım almak daha kolay halgilier. Bu, gersekten de insanlik isen atilmas sok bayak, sok de jurli ber adam. Umud vatadan ber dejazum ruzgari easier. Pek sok insan zaman indis dir, bu dobel ber doigu. Ama anxiety bozaklukleri, bu endesenen gunluk yasami felk eden boyudlara alas massadar. Panic atakler, social anxiety, yajan anxiety bazuklugu jibi farkli turleri varder. Psychology, anxietenen koken larini amlamamiza v birilerin bu yobin kagila basa sikmasina yardimsi alakak straitgiler gela sturmamize tanner. Bilum, artik bu rahatsais edisai duigularen ustasinden gelmek isen by zinanalmaz yaler sunyayor. Umutsas luvik kapelmak urin, bu yantumleral tekrar kontrolu eli alabilarize. Depression, sadis uzgun almagtan sok dahafaz lassiter. Dunya genelend million larka insani et kilian city buru saglaji duramutter. Sharekli bur uzunto hali, ilgi kabi, energy exikliji v umutsazluk hisil characterizator. Psychology, depression and biologic, psychologic v sociofactor larini insuliarek bu karmasik duruma daha the amlamamizi sagler. Terapi ve destekel, bu karanlik tunnelden sikmak mumkunder. Inanan bana, kims bu zorlukla tek basina mukadil etmek zorunda dejel. Yardım aramak, adabilasejamas en Caesar adam larden biridir. Zihinsel saglik zorluklarila basa sikmak isen pek sok yal var ve sikoterapi bunlerden en gluklialarin biri. Terapi, ejitimli ber profesional kanusarak dusencelarimizi, duigularimizi ve divranis kalaplarimizi kesfetmi shurasider. Amak, ixel katis molari kosmek, basa sigma besarilarini gelastermek ve daha siglikli buryazm surmekter. Farkli terapi turleri, farkli ihayaklara hithap eder, bu debai sesanekler sooner. Bu, kendemiz upabila sejamas en guzel, en donasturaku yadarim larden biridir. Zira kendi zinamizi anlamak, en bayat gukumuzder. En yajan v etkalai terapi turlerinden biri, bilasil davranisai terapi, nami digger bdt. Bu terapi, dusensilarimazin, duigularimazin ve davranislarimazin berberile nasal baglantolayol duguno amlimamiza oda cleaner. Olumsas ve islevsas dusuns caliplarini tanimamiza v bunlari daha jerseksi ve olumlu olin larla degesturmamizar dimsi oler. Depression, anxiety, panic attack jibi burkok durumda inanilmaz derasit et kilater. Adata, zinamizi yeniden programlamak jibadir, bis daha siglikli ber dusuns yapasi kazandirer. Jersekten de, dejazim guku kendi alaramized. Traumatic dini imlerin et kilaral basa sikmak isen olduka et kaliber yantum olin emdr terapazine ber gazetalum. Gaz hareketlaral duyarsizlasturma v yeniden ili manlamana gelin bu terapi, osalikal travmas and resai stres bazuklagu, tssb, usayan birilarisan umut vadadire. Terapi sirasinta, danasin traumatic analarini dusanurkan terapistan yanlin dirtiji gaz hareketlarini takipeder. Bu, bainin traumatic analari islemacine ve olumsas et kilarini azultmacina yardimsi oler.
Gersectin de, zinin ilsum potensi alini gazlar onyun serin bayaliasai buriantum. Simni de coca clucton getter digimus cocklu calaplari insulayan sema terapi den basadelum. Bu terapi, uzun shorter divam eden, kendini tekrar eden ve yasamamizi alumsas at kilian semolari tanum lamamiza yardimsi oler. Bu semolar, genellikal kokuklut kajandaki karsalanmamis itioplarden kanakloner ve yetiskin licht iliskilarimizi, is hayatamizi ve kendamiz bakis asamizi sekalendarir. Sema terapi, bu darin kokluin and clarianlamamizi, degistirmamizi ve daha siglikli basa sikma yalari gelistirmamizi saglar. Kendi hikayemizi yeniden yazmak isen inanılmaz bir fırsat sunuyor. Psikoloji dünyası, modern yasaman kosistirmakasında bay sakinlik ve ic huser bulmanin yalarini de sunuyor. Mindfulness, yani farkındalık, ani yargılamanin tam olarak deneyim lemai isrir. Jekmazin pismanlıklarına tekilip kalmak veya gelasigen endişeleril bogulmak yurin, simdiki ana odaklanmamizi saglar. Meditasyon ve farkındalık egzersizleri, zinamizi sakinleştirmemiz, stresaya azaltmamiza ve duygusal dayanıklılıcımızı artırmamiza yardımcı olur. Bu, kendimiz ve sevrimizdeki dünyaya daha bilinkli bir şekilde baglanmanın harika bir yolyadır. Gerçekten de, küçük bir duraklama, büyük bir fark yaratabilir. Yalnız hissedeceğiniz, yalnız olmadığınızı anlamak harikadır. Grup terapizi, benzer zorluklar yaşayan bireylerin bir araya geldiği, destekli ise ve iyileştirirse bir ortam sunar. Bu ortamlarda, deneyimlerinizi paylaşabilir, başkalarından geri bildirim alabilir ve farklı bakış açıları kazanabilirsiniz. Yıldızlık hissini azaltır, sosyal becerileri geliştirir ve ortak bir kurmayı sağlar. Başkalarının hikayelerinden ilham almak ve kendi ilzam yelkilaganızda başkalarına destek almak, gerçekten de paha biçilmez bir deneyimdir. Birlikte güçlenmek, psikolojinin sunduğu en güzel hediyelerden biridir. Batsi durumlarda, zihinsel sağlık sorunlarının tedavizin ilak tedavizi de önemli bir rol oynar. Antidepresanlar, anksiyolytikler ve duygu dengelayıcılar gibi ilaçlar, beyindeki kimyasal dengeleri düzenleyerek semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Ancak unutulmalıdır ki, ilak tedavizi genellikle psikoterapiyle birlikten etkili sonuçları verir. Bu, zihinsel sağlığa bütünsel bir yaklaşımdır, tabi ve psikolojik desteğin birleşimiyle en the sonuçları hedefleriz. Her iki dünyanın en iyisini kullanarak, ilsmi jiden yolda inanılmaz adımlar atabiliriz. Psikoloji sedis klinik odalarında decil, hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Eğitim psikologları öğrenme şartlarını geliştirirken, örgüt psikologları izyorların verimliliği artırır. Spor psikologları atletlerin performansini optimize ederken, adli psikologlar hukuk sistemin degirli katkılar sunar. Hatta tüketisay davranışlarını anlamaktan pazarlama stratejilerini geliştirmektedir, psikolojinin uygulama alanları inanılmaz derecedgeniz. Bu bilimin, insan deneyimini iliştirmek ve topluma fayda sağlamak için en kadar sak yanlı kullanılabileceği sırtısı decilmi? Psikoloji uzun sorunlara ve patolojiler odaklandı, ancak pozitif psikoloji yeni ve harika bir bakış açısı sunuyor. Martin Seligman gibi killeri tarafından geliştirilen bu alan, insan refahini, yanlarini ve hayatın anlamaya odaklanır. Mutluluk, iyimserlik, minnettarlık, dayanıklılık ve akiz gibi kavramları inseler. Bireylerin ve toplulukların gelişmesine ve the potansiyellerini ulaşmasına yardımcı olmayı hedefler. Bu, sedis sorunları kozmik decil, aynı zamanda hayatı daha zengin ve dolu yaşamak için biz yol gösteren inanılmaz bir yolculuk. Digital kagda yaşıyoruz ve sosyal medya hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Peki, bu beklentili dünya zinimiz userin nasıl bir etki bırakıyor? Psikoloji, sosyal medyanın benlik sayıcısı, sosyal karşılaştırma, bagimlilik ve ruhsağlıcı üzerindeki etkilerini araştırıyor. Sürekli online olmanın getirdiği FOMO,
Kebolma korkusu, v sibir zorbalik jibi yeni zorla klarla karsiayız. Ankak social media ani zamanda baglanti korm v destek bolma fırsadları de sunuyor. Bu karmaşık dinamikleri anlamak, digital dünyada daha bilinkli v siglikli bir şekilde var olmamız için hayati önemsiyor. Thi bir geçvikusu, zihinsel siglicimiz için en kaderde kritik. Wiku, beynimizin kendini yeniletici, analari pekiştirdiği ve duygulari düzenletici sihirli bir zamandır. Kronik wiku eksikliği, ruh halimizi, bilisal leblerimizi ve hatta fiziksel saglicimizi olumsuz etkileyebilir. Depresyon ve anksiyete gibi birçok ruhsal sorun, wiku düzeni bozukluklarıyla yakından ilişkilidir. Psikoloji, wiku sorunlarının nedenlerini anlamamıza ve siglikli wiku alışkanlıkları geliştirmemiz yardımcı. Bu, kendimiz variable seçimiz en de hediyelerden biri, derin ve huzurlu bir wiku. Belek. Jekmisimizi sekalenderin, kim alda gumu belirleyen inanılmaz bir yetenek. Ama bazen bizi yanıltabilir, değil. Psikoloji, belirgin nasal kalistagini, bilgi nasal kodladigimizi, depoladigimizi ve geri kagirdigimizi insealer. Kisa surely belekten uzun surely belij, hatta yanlis analara kader belirgin karmaşık mekanizmalarını keşfederiz. Ve anlatma. Neden batsi sayıları hatırlarız de digirlerini unuturuz? Bu, zanimizin hem zayıf hem de güçlü yanlarını ortaya koyan bayılayasay bir alandır. Kendi jekmizimizel olan ilişkimizi anlamak, bu alanda gizli. Öğrenme, sadiso kulda ders çalışmak değil, hayatımızın her jersklizen inanılmaz bir şurek. Psikoloji, yeni bilgileri ve becerileri nasal edindigimizi, sevramiz nasal adapti elde gumu insealer. Klasik kasalan modern goslimsal öğrenme kader farklı öğrenme bisimlerini keşfederiz. Hatırlarımızdan ders çıkararak, yeni durumlara siglayarak sürekli gelişiyoruz. Bu adaptasyon yetinici, turamuzun hayata kalmasini ve ilerlemasini siglayan temel güçlerden biridir. Zanimizin bu esneklici gerçekten de heranlik uyandırisay değil mi? Herin yeni bir sayılar öğrenme hazırız. Her gun sayısız karar alıyoruz, en basitinden en karmaşıcına kadar. Peki, bu kararları nasıl veriyoruz? Psikoloji, karar verme süreçlerimizin ardındaki bilisal mekanizmaları ve anyarcıları insealer. Duygularimizin, sezgilerimizin ve mantıcımızın bu şirek nasıl bir rol oynadıcını anlamaya çalışır. Neden bazen risk alıyoruz, bazen de aşırı temkinli alıyoruz? Bu, hem rasyonel hem de irrasyonel yanlarimizi ortaya koyan bayılayasay bir alandır. Daha bilinkli ve etkili kararlar almamız için biz inanılmaz koruyorlar sooner. Zinimizdeki bu karmaşık oyunu kozmek gibidir. Psikoloji sadis birilerin ise dünyasını anlamakla kalmıyor, aynı zamanda hukuk ve adalet sistemin dikkatkide bulunuyor. Adli psikologlar, makamulard uzman gurusu siglayarak suklularin psikolojisini anlamaya, tanik ifadelerinin güvenilirliğini degerlendirmeye ve hukuk istismari davalarında rehberlik etmeye yardımcı olurlar. Bu, psikolojik prensiplerin gerçek dünya uygulamalarında en kadar hayati olabileceğini gösterin, gerilim dala ve son derece önemli bir alandır. Psikolojinin toplumsal adalet için nasıl bir köprü kurduğunu görmek gerçekten inanılmaz. Öğrenme deneyimimizi iliştirmek için psikolojinin gücünü kullanabiliriz. Eğitim psikolojisi, öğrenme süreçlerini, öğretim yöntemlerini, motivasyonu ve kokukların gelişimini insalayarak eğitim ortamlarını daha etkili hale getirmeye çalışır. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını anlamak, özel hayatları olan kokuklara destek olmak ve öğretmenler daha strategiler sunmak, bu alanın temel görevlerindendir. Herkokügen potansiyelini gerçekleştirmemizin yardımcı olmak için psikolojinin inanılmaz bir erik olduğunu görmek harika değil mi? Her bir öğrencisinin parlamasına yardımcı olmak için çalışıyoruz. Sadis kaslar değil, zayen de sampiyonları yaradır.
Spor psychologizi, sporcularin performancini, motivationunu, kegi duzilarini vi takim dynamiclarini in sealer. Zihinsildayan eclilagi arterma, otoclamma besarilarini gelisterm, stressel bassa sigma vi cicatlix and raci ilsum jibi conjularda sporculara destek oler. Bassarin in sedis physixal yetnekel degel, aini zamanda guklu berzahinal gelda geni bisgasterier. Bualan, sporen rekabetsi dunyusinda zihinsel gutsuan inikater onemli oldugunu ortaya koyan in analmaz bur or nectar. Piscology of Rensel bur dil kanusade, insen deniami kulturden culture bayak farklilikler gosterer. Cultural psychology, cultural normlerin, de jurlerin v in enklerin zihinsel surikleramizi ve devranislaramizi nasal sekalinder digeni in sealer. Farkli toplum larda benlik kavramanen, duigularin ifadesinen via akil saglaji anli isanen nasal digestigeni kesfederas. Bu alan, tek bur insen dogasi alma digeni, axine zenjin bur sizitlalikal dugunu gosterer. Cultural farkandalik, Viskalaginen kursal kapta daha duyarli v etkalai almasini saglier, bu de inanalmaz burzin jinlik. Piscologi sedis bur fikerler toplalugu degel, aini zamanda tidis bur bilimder. Govaniller bilgalir ulismak isen bilim solara sturma yantum larini kalanaras. Denaler, ankidler, goslimler v vaka kalas molari jibi yantum lirl hypotesler remizi test ederis. Edik corallara siki sakia bagli kalarak, insen davranislari hakinda jasurli ve govaniller sonucler eldet mycalasaras. Bu, Viskalaginen bilimsel temelini olusterin, karmasik ve hikan verisi bur sharekter. Adata bur bulmuka kozer jibi, her yeni arasturma parkasi bayak resmi tamam lamamiza yardimsi oluir. Insen zini ve davranislaria lakalis mak bayak serumli aluk directorer. Bu Yezdan psychologide etik principler hayati one misa hipter. Danazin gizlilagini koramak, ganullo katalimas seji duimak, zerer vermek ve durasluk, tum psychologlerin wimasi girken temel ilkolerder. Etik, aristurmalarda v terapide insen haklarini ve refahini koramei garanti eder. Bu, piskalaginen sedis bilgi pazin kosmakla kalmayap, aini zamanda insen anyaruno ve ialigini merkis koyan. Derinden in sansel bur bilim oldugunu gosterer. Guvan iliskisinin temel tassidir. Piscologi dunyasi sharekli jelasir ve jelasek bizi ini jibi hikan verisi jelismuller beklier? Yapi zika ve sunal jursklig jibi technologiler, terapi ve arasturma yantum laramais devrim yaratier. Kisasilesterilmus tedavi yaklisimlari, genetic ve beyin garunchalim technicliril zihinsel saglik soren laranin daha erken teshis edil mesanisa glayakak. Kursalas burlajai sasend, zihinsel saglik his metalrein arisim daha de genis lysek. Bu, insen zanini anlamea yonlik yalkiliga muzda yepiani ufukler akakak in analmaz burdonum. Hikan verisi bur jelasek bizi beklier. Belki de piskalaginen en bayak armagani, kendis in amizi dahathi an lama gukuder. Duigularimaz in nariden gelda geni, dusuns kalaplarimaz in neden tekrar edigeni ve devranislarimiz in arcus indaki motivasian lari kavramek, kizasil gelisim isen in analmaz burbes langic noctacider. Kendamais karsi dahayan laisli alma mizi, iliskilari mizi guplender mamizi ve hyatan zorliklarila daha etkalibur si kilda basa sikma mizi sagler. Bu, kendamizalolan en onemli iliskamizi kermak isen, ixelbur yelkiluga sikmakter. Kendi piskalagamas almanin ilk adami. Piskalogi sedis teoric bur alan degel, gunluk hyadamazin haranin devar. Pazerlamasalarin urunlari nasal satajinden, ogret menlarin ogren silari nasal motiv etigene, hata arkadaslarimizla nasal at kilisum kurdagumazakater her yurd psychologic principler is basinda. Baskalarin in davranis larini daha thianla mamizi, katas molari kosmamizi ve daha siglikli ilitaisum kormamizi sagler. Bu bilim, aslinda hipimazin ixel bur psycholog alma miza yardimsi oluir. Sevramazdeki dunyati daha derin lemasin kavrayarik, daha bilinkli v tatman edisi bur yazım şurbilaras. Vist, piskologi dunyasinin derinliklarin yaptijamaz bu inanılmaz yalkulagun sununa geldik.
Antic Philosophlerin Sorgulamalaren Modern Norobiliman Kisiflorin Katter, Insan Zinin in Karmacyclogeni ve Potantialini Kesvetmekjersectin Bialiacidi, Dejelmi? Psychology, Sadisper Bilam Dali Dejel, Aini Zamanda Kendamizi, Baskalarini ve Yasadigimas Dunyati Daha Darindan Anlamamizi Siglayan Sansas Burkisifter. Buyalkiluk Hik Bitmisek, Kunkuinsan Zini Her Zaman Yeni Sirlarla Dalo Alakak. Ama Her Getsen Gun, Yeni Bur Pensura Eraliras. Unat Mayan, Zihinsel Saglik Soran Lara Utank Duyalakak Burse de Gilder ve Yardim Istamek Guklalukter. Agerses Veatanadigenas Byri Zorzaman Larden Jessiorsa, Profesional Destek Almakten Second Mayan. Psychologler, Terapistler ve Danismanler, Bu Yalkulukta Size Raberlik et Mek Isen Varlar. Ve Her Zaman Obran My Divam Eden. Psikologi Dunyasi Hakinda Daha Fazla Bilgi Edenmek, Kendi Hayotanizi v Severnazdeki Dunyati Daha Bilinkli Bersikilda Dinium Lemonizar Dimsi Alakakter. Buen Anilmaz Balimi Kesvet My Divam Eden ve Zin and Ice Bakin.